Wrong button. Up. Okay, let's check. Yeah, the mic is on with video. So I've got this head of Bastien that is working, and I'm gonna do just a bit more by adding, let's see, stuff guarding the body. Okay, basically everything is broken right here, so there's not much I can use. I will just remove the head and go for it with what I have right now, right here, by calling this Bastien body earth .obj. I save and I will open this in the UV. So load. Je sais que vous m'entendez pas trop, c'est la qualité malheureusement du micro que j'ai aujourd'hui. Je suis désolé, il est pas génial. Et je ne peux malheureusement pas y faire grand chose. J'en suis fort désolé. Ouais, c'est déjà au max en plus. Désolé. Alors. There's just one fix to do here, so what it is? It's there. And so let's merge that into one. Let's re-export this model in here, body earth. And let's reopen this here.
Yeah, the hands, always them. Never funny to make, always boring. Why don't we reuse body parts between models? I can, but actually there's some issues regarding the UVs and the way they are placed and reused within the texture, because what I need is to redo one texture per character. I cannot choose different materials, separate materials for separate texture for same characters. I mean, I want to use as little different materials as possible. That's why usually I can't reuse directly body parts between models. It's not as easy as you might think regarding that, especially with the way I do them. If it was a separated texture and material, no problem, but it's a bit different here. So yeah, not as straightforward actually. But I wish I could. I'm working towards that regarding some stuff. I should be able to do it on the eyes, for example. That should on the eyes, on the shoes, I mean. But yeah, still a bit hard to have the right thing. What's the most fun part when I work on creating those kinds of characters? The painting part, probably. Yeah, I mean, the most interesting part, the worst is the hairs. The hairs. Yeah, the best I guess is
it's more that, but the best part is generally the one that is the most original, which is paradoxical because hairs are generally different and it's awful to do, but everything else that hairs, getting the face right, I like that in the painting. Small, yeah, stuff like that. Are you planning to make live streams about creating some supercomputer programs just like you did for IFSCL? Maybe I don't really know yet. Don't really know. Why isn't that working? That should work perfectly. This one is good. What about that one? So for this one, there's no much challenge. It's really plain colors mostly. I just have the hands at something. I will try right now to move the hands somewhere from somewhere else. So you'll see. I will just take those hands and somewhere like that, and then just say that as body, save is done. Let's close this. Comment y aura-t-il le mode histoire qui me hype tellement? Eh bien, il y aura le premier chapitre dès la version 4.0.0. Ce sera le premier chapitre. Ça met très longtemps à faire pour l'instant parce que j'ai beaucoup de tools à mettre en place, d'outils.
Faut pas t'attendre à des chapitres qui durent 20 ans non plus. C'est des chapitres de 10 minutes, 15 minutes, voilà. Et même encore moins si tu es du genre à rusher et à passer les dialogues. Euh, T'attends pas forcément, bah, je dis bien, faut pas s'attendre à un truc incroyable. C'est une petite histoire, un petit machin qui permet un peu de faire tuto et qui en même temps t'introduit au fur et à mesure aux fonctionnalités et à quelques petits bouts de cinématiques, des cutscenes en 3D avec du texte et quelques rares cinématiques 2D avec un peu de voix parfois. Il y en a pas beaucoup au tout début, donc il faudra un peu attendre que l'histoire se développe. J'ai déjà tout écrit, tout le déroulé est là. Mais ça prend un peu du temps à avoir des destinées un peu plus importantes, etc. Mais ça commencera ouais, dès le cycle, dès le cycle 4. Enfin 4.0, X. Voilà, voilà. Hop. Alors, we have the body. What do we want to do with that? We want to try to take the hands. Yeah, maybe. Do I? Yeah, I want to try that. So I will go into, let's see, where do I want to go? So I've got the hands of Odd, and I would like to take his hands and let's see if I do where it is. That and I take the hands here, close this, open that, I join the hands.
Are you planning to do more live streams in the future? Depends. I mean, I have the cycles. So there's some months where I'm more active doing that, and sometimes less. I can't really tell from now. In the past, there was months where I was doing like 3 per month. It's my maximum, I guess. But depends. I really don't want to tell right away if I will have enough time or not, even if I will be able to do that or not. So let's open that in Substance. That should be, yeah, fast. Pretty fast. So let's drag and drop this one. Yeah. This time we've got one layer only. But yeah, that will be really not complicated at all. I remove all the other channels, and I do my fill layer thingy. Getting a shot with the nice colors and opening up to do my stuff.
I've been asked what I did like about doing that. Oh, yeah, actually, there's a similar question. But yeah, just as answering regarding the live stream and doing the models, what I like is basically going back through all the design that has been done by the other professional that works on that and realizing what they did, basically studying their design. And by that, I mean simply, the color choices, this kind of stuff. And I guess I like learning that because when you redo someone's work, that's how you study great painters, great whatever. And here, in a way, I can study the work they have done for that, and that's really nice. I like that part, learning from what they've done. And favorite part of the development so far? It's a bit more complicated to say, but well, developing the new environment is cool. Some of them are nice to do, but it's hard to tell. I mean, again, there's a lot of work poured into this project and on very different areas, so it's quite hard to have some precise answer to your question. But the programming of some feature, doing my own tools to improve my workflow, I like that a lot. Definitely debugging is the worst part also, and yeah, it's that kind of stuff. I'm sorry, I don't have really super clear answer.
Will there be a Russian language in the game? Your English is very good, actually. Um, there might, but one thing is I don't want to add new languages before the end of the development, so not before at least 2 years. And Russian has very special characters, so it needs me to rework on all the fonts that are used within the game, and that can be a lot of work. So I also have to study again the alphabet of Russian to see what needs to be done. But yeah, I mean, I don't see any problem for me doing that. I mean, I'm very keen on making the game more accessible to foreign users. Um, the only thing, yeah, again, is that for languages like Russian, it's hard because there's other kind of letters. I don't know how they are called, but you know it better than me. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'épisode mettant en avant les personnages secondaires de Kadic lors d'une attaque de Xana. Bah, en effet, c'est vrai que. Et ça, c'est le genre de truc que je pourrais peut-être un peu plus mettre en avant via le story mode pour le coup. How did you strive for one goal for 10 years? Do you have any advice you would give others on how to stay focused on their goal? Well, I've thought about that a lot because it's not my first project, but it's of course the only one that I strive to have for so long. I guess the most important thing is not to rely on the others, especially for the work, which is that if I was in a team, it's obvious that at least a few members of the team would have dropped the hat, and that would have probably, make the project not sink, but put it in great difficulty. So first thing, not working, being able to do as much as possible yourself is an important stuff. Um, Second thing, probably what to strive. Knowing where your motivation comes from. It must be from. It can be, for example, an experience you want to tell through a story in a video game, but this experience might only affect you for a few months, a year, and what happens when this experience you learned and you wanted to tell isn't relevant anymore, then you might lose the motivation. So you must know where your motivations come from, and exactly where it comes from you when you're excited by a project at all, because you won't have this excitement forever. So you must learn where your inner self find its own energy. I mean, to work on those stuff, you need to have something. You need to know where it comes from. I know that for this project, what is very good is that it's a child's dream project, and child dreams never fade. That's basically one of the philosophies I mean, theories that I came up with, because I don't again, it seems, I mean, I'm used to it because I'm doing it every day, but when I talk about the project to someone, or when someone discovers it, of course it's oh my god, 10 years, it's long, and I'm used to it because I'm on it every day. But sometimes I take time to reflect on that, and of course I have the same reaction because this is damn long, and I want to end it at some point too. But where this comes from, it's basically really all about knowing where your motivation comes from, and then creating good habits. Because again, I can have an external motivation that is very strong, like I know this is coming from childhood, something I like in childhood, so something that won't fade. But I'm not thinking about my childhood dreams every day. So what I have to do to counter that, or even for any situation that is hard, where again I can be harassed for the game, because there are not only people that like the game, there are people that hate me, and how do you deal with that? I can have
days where I don't see the end of the project coming. There's months where the debugging takes so long that I can't see the end. So there's multiple rough situation that could drove me off guard and send me on the wrong path. Good thing is that the good thing is about knowing how you react in the situation and learn to master them. And again, if you really know why you are doing stuff, you can pass the rough edges and the worst time. When those parts are when you work not thinking about that, it's okay because you get used to it. But you must create some good habits, and that's not especially easy. But that's all about being concerned. And when you come back home after a day of work, you must be willing to sacrifice not going onto the couch and watching movies and focusing on your work. It's all about being proactive and knowing where your motivation comes from and feeding on that when you can. When you cannot, just work as much as you can, because anyway you have just one life. And yeah, and one more thing is not I said not rely on the others for your work. Being able to do the most you can yourself, especially for long projects, and not rely on the other for the motivation, because you can have nobody following you. You can have people that again are even worse, are against you, people that cyberbullying, this kind of stuff. So yeah, find how to do it yourself and alone. Really, it's a lot about that. But after that, working in teams is good too. It's just not my kind of work. Not for a project that is dear to me and that is mine in terms of objectives. It's a very personal project in a way, and I don't see anybody else doing it than me. That's when you want to do a project really well. You want to do it yourself, and it's important to your heart. It's when you just feel only yourself can do it the way you want to see it. I'm not saying that IFSCL couldn't be done by anybody else. I mean, anybody can do the IFSCL. What I'm saying is that I have a vision for it, and I don't want anybody else to do it the way I want to do it. Anybody can do it, but I want it to be me. Simple as that. I want it to be my stuff, so I do it. Doo-doo. I will just do just one additional thing on that one. It will be for the seams of the shirt. So
Almost there. Yeah, no problem. Thank you for opening up about that. I love to try to explain because I'm sure I must have something to do after 10 years. I must. So, but it's always hard because I wish to give as much as I can, but I mean I'm not an expert into theorizing stuff. I'm just a young adult being caught up in his childhood work, dream, project. So yeah, sometimes I find the right words. Sometimes I'm struggling finding the other. Et salut à ceux qui arrivent. Penses-tu que le potentiel de Xana a été gâché et des origines de Xana pas assez profondues, son réel but, etc. Non, globalement, je pense que la série a fait tout ce qu'elle avait pu avec son budgétaire. Enfin, j'ai pas de ressentiment vis-à-vis de ce qu'a pu faire la série, du gâchage de quelque chose. Dans le sens où pour moi, c'est incroyable qu'on ait réussi à avoir ce qu'on a eu dans Lyoko en fait. À l'époque où ça a été fait, avec les conditions dans lesquelles ça a été fait, pour une série française. Il y a tellement de raisons. C'est déjà un ovni en soi, et ça le restera, pour beaucoup de raisons. Donc non, y a rien y a rien de gâché et tout. Après, il y a des choses qu'on aurait pu, bah, ouais, on peut s'imaginer, tiens, ce serait bien si on a pu aller plus loin sur certains trucs, en effet.
toute la backstory, bah, c'est pas fait pour le spectateur moyen qui en a rien à faire en fait de la backstory de Hopper, etc. Mais ça aurait été un truc qui aurait été sympa. Avoir une fin peut-être légèrement moins rushée, bon, je vais finir par m'aligner sur les gens qui disent qu'en effet c'était un peu trop rushé à force qu'on me le dise. Ce genre de choses, oui, il y a peut-être des choses où c'est un peu dommage, où c'est un peu trop rapide, où il y a eu évidemment beaucoup trop de, comment dit-on, de, de trucs qui sont intégrés, mais on en fait genre pas grand-chose. Enfin, les robots de Xana, tous les Deus Ex Machina qui sont des facilités scénaristiques qu'on aurait préféré éviter. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses hein, qu'on peut regretter, reprocher sur la série, mais bon, moi je préfère célébrer son existence plus qu'autre chose, globalement. J'ai vu qu'il y avait une autre phrase en dessous. Ravi de te revoir après 2 mois. Comment vas-tu depuis ce temps et que fais-tu ce soir? Eh bien, ce soir, je travaille sur le modèle de Bastien, qui est un personnage secondaire. Personnage qui est bien officialisé, hein, qui n'est pas un perso random qui apparaît comme ça et dont le costume change et la tête change selon le background où se trouvent les personnages. C'est vraiment un perso qui a un vrai nom et un machin. Et enfin, il y a un placement dans, la, dans les classes de l'école vis-à-vis des héros. Bah, c'est un de ces personnages qui peuple Kadic et que je veux rajouter. Il n'y a pas de raison pour que ce soit lui d'abord, en tout cas pas de raison explicite que j'ai à dire. Pour tous les persos, si je me fais chier à faire comme leur modèle, c'est aussi parce que j'ai quand même au moins un peu envie de les faire parler, leur donner des interactions, etc. Ce sera pas énorme, mais ça peut être un simple bout de dialogue, une présence pour peupler un peu les lieux. Des choses simples, mais qui sont sympas et qui permettent un peu de donner de la vie, quoi. Hop. Après, faut pas qu'ils me prennent 20 ans à faire ça, par contre. C'est le danger. Faut pas que je passe 15 ans sur des persos secondaires. Sinon, c'est l'échec. Là, par exemple, j'aimerais bien enchaîner sur un autre perso. On verra. Je sais pas, peut-être. Ce soir, c'est peut-être un peu tard, mais peut-être dans la semaine. Maybe next week, I will start another character and I will try to do a quick one. I won't tell you yet who, but yeah, another character like that. But yeah, trying to do it fast. Gotta go fast, comme diraient certains. As some would say. Bastien, oui, absolument. C'est Bastien, qui n'a rien de roux, comme beaucoup de gens avec des noms de famille qui n'ont aucun rapport. Hop. Par contre, ses cheveux, ils sont horribles à faire. Comme d'hab, les cheveux, j'en chie à mort et il fait pas exception. Qu'est-ce qu'ils sont compliqués. En fait, c'est le problème, c'est essentiellement. Enfin, je dis pas ça pour rien, c'est qu'en fait, le problème, c'est les designs 2D qui font. En fait, j'ai l'impression qu'ils trichent quand même pas mal sur les vues et. Bah en fait, genre de face, ça passe, et après tu regardes de profil, ça passe pas du tout. Alors que sur une screenshot de profil, le truc ça passe, et en fait, si tu le fais en 3D, tu remarques que ça marche pas du tout parce qu'il triche la moitié du temps. Et c'est un peu dommage. Mais bon, après, on s'en fout, hein, il y a un moment, faut pas pinailler 15 000 ans non plus. Hop. Bon, bah allez, on est bon. Hop, n'y passons pas 15 ans, il est très bien comme il est. Et on va le nommer Bastien Body Earth S3. Voilà. On va exporter ça. Ah, je sauvegarde. Ce serait pas mal qu'il crache pas. C'est quand même avec ses cheveux, oui, de face. Mais de côté, de face, ça va. Et de côté, en fait, c'est grave le bordel. Parce que on remarque que la pointe est beaucoup moins forte. Que le M, il s'arrondit tranquille, que machin et tout. Enfin, c'est la merde. Vraiment, c'est la merde. There's been more detailed one. Don't worry. Let's export. Hop. Bastien body. Here. Hop. Ah, I forgot about the thingies.
the bones, whatever. Can I fix that with the current? With that? Would it work? Not sure it would. I can try doing that. L'édité a été déjà faite depuis un bail, hein. Elle est présente dans les trailers et autres. Je n'ai pas vraiment le temps là, de la montrer durant ce live. J'ai envie de dire, il suffira de jouer au jeu.
And hi, Nathan. One more. I'm almost done, sadly. Where is Bastien? I exported that, so it's cool. Let's rename it. Bastien body Earth S73. Okay. Then we open this entirely and replace the body with the one I have here with the UVs. The UVs will be right on this one, so it's better, of course. Up. And I will be able to take the right texture. Oops, it's not the right one. It's completely broken. Help. Ugh. Is it this one? Nope. Oh. I saw my life going in front of my eyes. So, petit monsieur, le certificat de Colico.fr n'est plus validé. Oui, c'est bien malheureux parce que le webmaster originel qui garde ça ne fait qu'un truc automatique et il le renouvelle manuellement et il veut pas faire autrement. Donc il y a forcément des périodes où le certificat n'est pas valide. C'est très malheureux, mais on peut rien y faire. J'aimerais beaucoup que la solution soit différente, ça, croyez-moi. Petit message pour simplement dire merci pour tout le taf et bon courage pour la suite et à demain. Eh bien, merci beaucoup, Miles. I came back finally. Nice to see you again, Matrix. It's almost the end, though. Et GG, et merci pour tout ce que tu as fait. Eh bien, merci à toi. Pour ton soutien. Ouais, je pense qu'on a un modèle qui marche plutôt bien. Alors, on va finir par avoir que des élèves qui ont des pantalons pas de def, là. Mais bon, c'est un peu le style du dessin animé, faut dire. Années 70, le retour. C'est génial. 80 plutôt. Années 80, le retour. Ouais, on est bon. Alors, hop, je teste sans mise à l'échelle. Ouais, c'est bien. Faut pas que j'aille plus loin de toute façon pour la qualité de ce truc. Okay, so I save that, and I guess I can also do my FBX export. And my FBX is now ready for the future. Well, I guess we are at the end of this live stream. Je pense qu'on arrive à la fin, le modèle fonctionne.
thank you everyone for being there for this quick live stream. Despite a rough start with a faulty mic, that should be available. Yeah, les oreilles en plus, j'avais pas mis la texture en maximum, donc c'était encore plus dégueulasse. Mais yeah, I should be able to have a rewatch. Yeah, to make this rewatch available not too late. And other than that, well, next live. I don't know when. Possibly not too far because I still have some characters I want to do for this version of the game. But also it's not really mandatory right now because I have to do debug first and having Dragon Girl testing the version. And chapter 1, sadly, he still hasn't been able to play the chapter 1. And he can't even, see yourself and say, hey, I know it more than you. So I have to make the chapter 1 finally playable for the test, my super tester and super assistant Dragon Girl, so he can test it. And then maybe early test and after hopefully a release, but clearly not in February, as you know. Yeah, that's about it. Donc voilà, je redis simplement que j'ai fini pour ce perso, qu'il y aura peut-être un autre perso que je voudrais faire, quelques autres persos que je voudrais faire pour la quête 0x, peut-être la semaine prochaine, peut-être à un autre moment, je sais pas du tout pour l'instant, c'est assez serré. Et c'est pas la prio, surtout, parce qu'en fait c'est d'abord du debug pour que Dragon Girl, mon super assistant et super testeur, puisse tester le chapitre, parce que bon, il n'y a pas que le nouveau chapitre, nouvelle version, il y a énormément d'autres changements, mais il a toujours pas pu tester le chapitre 1, le pauvre, alors que je lui promets depuis des mois et des mois, ah c'est bon, c'est prêt, à chaque fois ça rebug et c'est pas prêt. Donc c'est ça la prio, et après je me remettrai peut-être sur les persos pour rajouter les persos qui manquent, etc. Quoi qu'il en soit, ça c'est le genre de personnage qui est plus secondaire qu'autre chose, hein. Si on a un dialogue avec lui, c'est déjà pas mal. Voilà. Simplement, ça permet d'éviter d'avoir des espaces vides, pour ainsi dire. Voilà, donc c'est à peu près tout. I hope you like it. J'espère que vous avez aimé. Et je vais vous dire à la prochaine, parce que c'est la chose la plus évidente à dire. Et voilà, je vais bientôt arrêter de parler. Je vais simplement vous remercier une énième fois. Donc merci. Et je vais vérifier que le truc... C'est malin, c'est maintenant que je vérifie si le truc c'est bien enregistré. Je suis très, très malin. Mais je pense que normalement ça s'est enregistré sans trop de soucis. Dans le pire des cas, c'est qu'un personnage secondaire. Je suis horrible. Allez, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bye everyone. Thank you.